Lucas hoofdstuk 24. En ik heb vriendelijk gevraagd om deze versen voor te lezen. Dus lees alsjeblieft mee in je eigen Bijbel. So, I'm not putting the verses here on the screen, so just read along in your own Bible. Luke chapter 24, we're going to read verses 1 through 12, and then verses 36 through 34. Lucas 24, hoofdstuk 1, hoofdstuk 24, vers 1 tot en met 12, en vervolgens 36 tot en met 46. Vrienden? En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde, toen ze daarover in twijfel waren, zie, 2 mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de 3e dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hun niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. En vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hen de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Dank u wel. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de 3e dag. De kern van wat wij geloven als christenen is dat Jezus stierf, werd begraven en opstond uit de dood op de 3e dag, zoals hij beloofde. Maar bij zijn opstanding was er wat tumult onder zijn discipelen. Wij kennen de afloop van het verhaal, want wij hebben de Bijbel. Maar dat is zeker niet het geval voor degenen die ooggetuigen waren. Voor hen was het graf leeg, het lichaam verdwenen en ze wisten niet waar Jezus was. Ze waren in de war, ze waren bang, ze waren onzeker. En we lezen iets uit Johannes dat ons nog een heel belangrijk detail geeft. So I know we have some English speakers, so if I just keep going in Dutch, just kind of raise your hand and I'll catch you up or something if I forget. Okay? So there's an important detail in John that we don't get reading here in Luke.
And it's this. Okay? Toen er nu avond was, was op de eerste dag van de week, de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden, gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in het midden en zei tegen hen, vrede zij u. Waarom werden de deuren op slot gedaan? Omdat ze bang waren, ja? En de angst zal je opsluiten achter gesloten deuren. Angst plaatst je tussen 4 muren. En er zijn een aantal dingen waarover wij dagenlang kunnen praten over wat we net hebben gelezen. Maar voor vandaag heb ik slechts 2 aandachtspunten. So, I only have 2 points for you today. To which some of you will say, okay. Just 2, okay. We letten als eerste op een schrik. En als tweede op een antwoord. So there's only 2 points. We're going to talk about how they were frightened and what he did to calm their fright. So it was his answer, his response to that. Okay? Als eerste, een schrik. Ja, oké. Nou, de discipelen waren samen vergaderd in een kamer. Maar het detail dat Johannes ons geeft, maar Lucas niet, is dat de deur op slot is. Dat is wel iets, denk ik. Okay? Waarom zegt Jezus, vrede zij u? Waarom denk je dat Jezus de specifieke woorden, vrede zij u, gebruikte? Van de bang. Ja, natuurlijk. Omdat er een gebrek aan vrede was in die kamer op dat moment. Amen. En je weet hoe dat gaat als je bang bent. Ja? Dus je doet de gordijnen dicht en de deur gaat op slot. Maar dan nog erg gerust ben je niet. Toch? Je kent dat gevoel. Ja? Je voelt je hart van binnen kloppen. En iedere keer dat je iets hoort, dan schrik je. Maar als je met elkaar bent, is de spanning en angst een beetje weggezaagd door al de gepraat met elkaar. En ze spraken veel over de dingen die de laatste paar dagen zijn gebeurd. En ze dachten dat hij koning zou worden. Dat was hun hoop, dat was hun verwachting, dat waren hun plannen. Maar Gods plan was anders. Jezus moest sterven en lijden. In plaats van hen. Maar dat begrepen ze niet. En ze verwachten veel van hem. Maar nu zijn ze alles kwijt. En al die woorden die ze hem hebben gezegd. We zullen met u sterven. Herinner je nog? Ja. We zullen ons leven voor u geven. Nu is dat allemaal weg. Nu zijn ze hun meester kwijt. Ze kunnen niet meer geloven. En dan komt Jezus. Vrede, zij. Weet je wat ik opmerkelijk vind? Zijn reactie. Geen boosheid. Geen verwijt. Niet jullie weglopers. Yeah, right? I mean, he could have said, some kind of friend you turned out to be. I mean, right? You abandoned me. You guys are awful friends. I need a new set of friends. Right? If I'm being honest, that would have been my reaction. Yours too, maybe? I'm not sure, right? That's not what he says. What does he say? Peace. Vrede zij u. Hij spreekt vrede tot de harten van hen die alles kwijt zijn. En hij doet dat nog steeds. And in the moments when you do not have peace, in the moments when it seems like you have lost everything or you're going to lose everything, he says the same thing to you and to me. Peace to you. My peace I give to you. Not like the world gives, but my peace is different. En ze konden niet geloven. En wij kunnen het ook soms niet. Ja? Zij waren ontrouw. Wij zijn er ook soms. En dus heeft Jezus alle reden om voor altijd weg te blijven. Ja?
om nooit meer aan hen en naar ons te kijken. Maar hij bleef trouw. En hij laat hen en hij laat ons nooit los. Hij doet altijd wat hij zegt. In Johannes hoofdstuk 14, so Jesus always does what he says. And he says, I will never leave you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Met andere woorden, hij verlangt om hen te troosten. Hij verlangt ernaar om u te troosten. U die het niet meer weet. So, they had no idea what they were going to do from this point forward. They were scared. They were in this room. The curtains were pulled. The door was shut. And all of a sudden, Jesus appears. And they're even more afraid. Because they go, oh, it's a spirit. It's a ghost. Help. Right? Total panic. What does Jesus say? Vers 38. Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overleggingen in uw hart? Huh? Ja. Er zijn overleggingen in hun hart. Verkeerde gedachten. En hij wist dat hij wist dat al. Ja? En daarom geeft hij hen zijn rustige antwoord. So he gives his response to them. And that's the second thing. What is it? Vrede. Say who? He knew that they were going to panic. He knew what they were thinking was wrong. And that's why he spoke the words to them. Peace be unto you. Vrede zij u. Nou, jouw reactie en mijn reactie op hen zou waarschijnlijk heel anders zijn geweest. Maar zijn reactie op hun angst was vrede zij u. Maar dat hield niet op dat moment. Peace to you was not helpful in the moment. We illustrate it like this. When you're upset about something and someone you love says, calm down. Does that really help? What does it do? It aggravates the situation, right? When someone says, let me give you this great bit of advice, just calm down. That just soothes your heart, doesn't it? No, it doesn't, okay? So here's Jesus, and he says, I know you're worried. I know you're afraid. Peace be to you. That didn't go over so well, okay? Jezus wist dat ze vrede nodig hadden. Maar ze zochten iets anders om hun hart te kalmeren. Maar Jezus wist dat ook. En hij zegt, zie mijn handen en voeten, tast me aan. Zie, een geest heeft geen vlees en benen. Je kunt me wel aantasten. Kijk, zie je de litteken van mijn handen? Van de spijkers van mijn handen? En de voeten? Zie je? Maar ze bleven twijfelen. Eerst door angst in vers 37 en dan in vers 41 door ongeloof. En dit is wat wij moeten weten. So this is what you need to know. Okay? Als vrees aanwezig is vrede afwezig. Okay? It's a simple thought, but you have to understand it. Okay? When fear is present, what's absent? Peace. When peace is present, what's absent? Fear. Okay? You cannot have both at the same time. God made it that way. It's one or the other. And one of the reasons that they were afraid was because they didn't know what was going to happen. Well, what do when we're afraid and we don't know what's going to happen? We make scenarios in our head of all the possibilities of what can happen next, don't we? What if? What if? What if? What else? What else? What else? Yeah? And they did the same thing. En ze dachten, oké, de graf is leeg. En als de graf leeg is,
dan gaan ze denken, wie heeft dit gedaan? Ja? En ze komen op zoek naar ons, zijn vrienden. Ze gaan ons opsluiten en ons vermoorden. En net zoals de discipelen deden, maken wij allemaal doemscenario's in ons hoofd, in onze gedachten. Nee, mijn haar wordt grijs. Ik word niet meer aantrekkelijk. Yeah? Or we'll say things like, my company is letting me go. Or they're letting other people go. Surely I'm next. Yeah? Or nobody likes my Facebook or Instagram post. They must not like me as a person. We do stupid stuff like that, right? Maar Jezus zei, ik kom om je vrede te geven. Nou, merk goed op alstublieft. Hij zegt niet, ik kom om je moed te geven. Of ik kom om je sterkte te geven. Of ik kom om je advies te geven. Of ik kom om je veel vrienden te geven. Of zelfs, ik kom om je een goed gevoel te geven. Nee, ik kom om je vrede te geven. En dat is precies wat de discipelen nodig hadden. En dat is precies wat wij nodig hebben. Do you know what I've never heard anybody say to me? You know what? You know what the one thing is that I don't need any more of? Is peace. I have so much peace in my life right now. My bucket is full. I just don't need any more peace in my life. Have you ever heard anybody say that? No. What do they usually say? I'm stressed. I can't believe the problems. And this is all God's fault. Oh, it is? Really? Okay. Yeah, but this is what we do, right? Dat heb ik nooit iemand horen zeggen. Ik heb minder vrede in mijn leven nodig. Ik heb hoofdpijn. Ik heb momenteel te veel van. Oké. En dit is wat je moet weten. Hè? Als Gods vrede je hart, je geest, je gedachten niet beheerst, zul je elke dag worstelen met angst, vrees en stress. Right? Yeah. With Matthew 11:28, it's like allen die vermoeid zijn, komt op mij en ik zal u rust geven. Is dat dan ook, bedoelt hij dan ook vrede of is dat rust? Ja, maar je moet tot hem komen. Dat is het. Maar is er een verschil tussen rust en vrede of niet voor jou? Nee, dus rust, dat is de innerlijke vrede. Innerlijke rust, ja. Innerlijke rust, ja. Hetzelfde, ja. So, daarom schreef Paulus naar de kerk te Filippi, okay? And the reason, this is what you need to know too. When, like people like the Apostle Paul writes to churches, and he tells them, this is what you need to understand that that is what they did not have in their life. Is that pretty simple? So when he writes to the church at Philippi, he says, you need to know that the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Because what was happening? They didn't allow this to happen in their lives. That's the reason he's instructing them about this. Okay? Paul says you have to make a choice. It's fear or it's peace. It's one or the other. You have to choose. If you choose to allow God's peace to rule your heart and your thoughts, there's no place left over for fear. God either fills your heart with peace or it's full of fear. He doesn't fill it 95% full. It's all full or all empty. Alright? Nou, angst doet een aantal dingen. Okay? Angst zorgt ervoor dat ik gericht ben op mezelf en op mijn eigen beperkingen. Heb je dat meegemaakt? Okay? Angst weerhoudt me van relaties te hebben met anderen. Met andere woorden, ik wil liever achter mijn gesloten deur blijven zitten. Ja, zoals de discipelen. Okay? Fear does this. Fear keeps me from risk. Keeps me from the challenges that God puts in my path. Did you ever think about that? Sometimes God wants you to go through a risk so that you will trust Him. We usually tend to ask God to take those risks away. Oh, I don't want to walk down that path. That'd be too hard. You mean you don't trust me?
No, it's just be too hard. Oh, so you don't trust me. Okay? And fear keeps my focus on the uncertainty of the future so that I can't enjoy the now. Zie je dat? En mis dit niet alstublieft. Kijk, de oplossing is niet vrees minder. Jezus heeft dat niet gezegd. De oplossing is niet vrees minder, maar vertrouw meer. So the solution isn't fear less. It's trust more. Ons probleem is niet onze angst, maar ons geloof. Our problem is not fear. It's a lack of faith. It's a lack of trust in Him. En daarom waren de discipelen ook bang en ze bleven twijfelen. Eerst door angst en dan vervolgens door ongeloof. Nou, wat anders moest Jezus doen om hen te overtuigen dat Hij levend is? Okay? Hij stelt een vraag. Hij zegt, hebben jullie hier iets om te eten misschien? Ja? Oh, ja, nog wat restjes van vis en honingraad. Ik neem het wel. Ja? En hij eet het voor hun ogen. Ja? Hij slaagde voor de eettest. Right? It's good. Zie, zoals je hebt gezegd, ik ben geen geest. Geesten eten geen vis en honing. Yeah, right? Right? Ghosts don't eat fish and honey. It's me. It's Jesus. Okay? Your friend. The one that you abandoned, by the way. Okay? En ik heb het vaak geprobeerd je te vertellen. I tried to tell you time and time again, but you just wouldn't listen. I'm gonna come back. En de reden waarom Jezus moest sterven gaat ons menselijk begrip te boven. Maar er moesten twee dingen gebeuren. Ten eerste, iedereen moest hem verlaten. Zelfs zijn vrienden, zelfs zijn discipelen. Waarom? Zodat ze persoonlijk kunnen ervaren hoe diep en hoe wijd zijn liefde voor hen was. They had to experience this. Jesus had to experience this. All of his friends, his disciples, had to walk around, walk away, so they could experience just how deep and how wide his love was for them. En dan ten tweede, opdat de discipelen en wij ook kunnen beseffen dat alles wat ze hadden gekregen, wat ze zo koesterden, moeten weg. They have to realize, we have to realize, that everything we have has to be let go of. Everything. Why? Simply put, because they had to learn that He's not only everything they need, but more than that, He always looks for those who have turned their backs on Him. Hij is op zoek naar degenen die niets met Hem te maken willen hebben. Hij is op zoek naar de zwakkeren van hart. Hij is op zoek naar de bangerikken. En misschien is jouw deur ook op slot. Je had alles binnen. Maar hij komt. Hoe dan ook. En hij breekt door alle barrières heen. Je zal verwachten dat Jezus, na alles wat de discipelen gedaan hebben, na alles wat wij gedaan hebben, zou denken, ik ben klaar met deze mensen. Ja? Ik heb het vaak genoeg geprobeerd, maar ze bleven me maar wegduwen. Ze zijn gevlucht, ze hebben mij verloochend, ze geloven niet dat ik opgestaan ben en ik ben helemaal klaar met die mensen. Weet je, en toch, ondanks alles wat wij gedaan en nog steeds aan zonde doen, toch is Jezus niet zo. Hij noemt mij ondanks alles zijn kind. Wow. Doesn't matter all the things that we've done, the things that we continue to do, that we know we're wrong. Guess what? He still calls us
is child. Wauw. Was het niet logisch geweest dat als Jezus had gezegd, laat ze maar. Ja? Ik heb al zoveel ellende met die mensen meegemaakt. Mijn lijden is voorbij, nu ben ik opgestaan en die discipelen, mijn zogenoemde vrienden, hebben mij alleen gelaten. Dat had hij ook kunnen denken na zijn opstanding. Maar hij deed het niet. Daarom word jij en ik zo gelukkig van. Ja? So let's be honest. We sin so much that we don't even consider it sin anymore. We don't. It's just become a part of who we are. We run away from the Lord, just like the disciples do. Sometimes we're ashamed to be His disciple. We don't want to be labeled as a follower of Jesus. No. After I see what other people do, I'm not going to call myself a Christian, right? If you're going to do something stupid, don't call yourself a Christian, all right? It only hurts. Never mind. That's something different. Right. But He loves us, and He is faithful to us, even when we're not faithful to Him. I heard a friend this week say, "Don't be a jerk for Jesus." I think that pretty much describes it. Okay. Op Psalm 103 lezen we dit. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Want Hij weet wat voor macht zullen zijn en blijft bedenken dat we stof zijn. Hij weet wat van machtsel, van zijn machtsel te verwachten is. Wij zijn zwak van moed en klein van krachten. En Hij heeft ons zo geschapen, zodat wij op Hem kunnen leunen. En Jezus is altijd op zoek naar onbetrouwbare mensen, weglopers. En op de eerste dag van de week, op de dag van de opstanding, direct na zijn opstanding in feite, begon Hij zijn discipelen op te zoeken. En alles wat de Heer doet, toen en nu, is gericht op het zoeken van hen die Hem hebben verlaten. Hij is op zoek naar hen voor wie Hij leed en stierf. Bemoedigt dat je hart niet? He is constantly looking for those who have turned their backs on Him. For those who don't want anything to do with Him. He is continually seeking them. En ik ben Hem soms ontrouw, maar Hij is mij nooit ontrouw. Ik loop weg, maar Hij zoekt me op en brengt me terug. Ik zondig, maar Hij laat het me zien en vergeeft het mij. Ben je niet blij dat Hij nog op zoek is voor mensen zoals ik en jij? Ja, dat is het. He is always searching for those whom He loves. And He will do whatever is necessary to get the heart of the people that He loves. Sometimes He will arrange circumstances that will be absolutely crushing to you and me to get our attention and to let us know, I love you. You can trust me. Don't be afraid. I'm right there with you. Peace be unto you. Vrede zij u. What a great message to people who were afraid. Peace be to you. We don't want peace. We want something else. No. What you need is peace. You may think you want something else, but I guarantee what you need in your life right now is peace. The comfort that He is with you. That you can confidently trust Him in all areas of your life, even if it seems like everything is upside down. He loves you, and He'll go to whatever lengths possible to get your heart, to get your attention, to remind you just how much He loves you.
Hij is altijd op zoek naar degene die hij lief heeft. Laten we doen. Hemelse Vader, dank u voor deze dag. De kans waar wij samen kunnen komen om uw opstanding te vieren. Heer, er zijn zoveel angst soms in ons leven. En wij durven nu niet vertrouwen soms. Ik weet niet waarom, maar dat gebeurt soms. Heer, wat wij echt nodig hebben in ons leven, is uw vrede. Die innerlijke rust. We hebben dat echt nodig. En u biedt dat aan voor ons. So Lord, may we be grateful for what you did for us. Help us to accept your invitation of peace, to come to you in all areas when we don't understand, when we're afraid, when we've closed the curtains and locked the door. Help us to rely on you, to rest in those simple words. My peace I give to you. Thank you for Easter. Thank you for the resurrection and what it means. We zijn dankbare mensen voor het kruis en alles wat het voor ons betekent. Dat wij voor eeuwig met u mogen leven. Dank u voor vergeving van zonden. Help ons om goede dienaars te worden in ons leven. Help ons om uw attitude te weerspiegelen. En alles wat we doen, alles wat we zeggen, overal waar we gaan. Mogen wij dankbare dienaars zijn. En we bidden alles in de naam van Jezus. Amen. Amen.